When people say we don't believe in global warming, I say, no, I believe in global warming. I don't believe that human CO2 is causing that warming. A few years ago, if you would ask me, I would tell you it's CO2. Why? Because just like everyone else in the public, I listened to what the media had to say. Καθημερινά στις ειδήσεις ακούγονται νέες αποκαλυπτικές αναφορές για την παγκόσμια υπερθέρμανση εξαιτίας του ανθρώπου. Κι όμως, αρκετοί καταξιωμένοι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι αυτή η θεωρία δεν έχει καμιά λογική. There were periods, for example, in Earth's history when we had 3 times as much CO2 as we have today, or periods when we had 10 times as much CO2 as we have today. And if CO2 has a large effect on climate, then you should see it in the temperature reconstruction. If we look at climate through the geological time frame, we would never suspect CO2 as a major climate driver. None of the major climate changes in the last 1,000 years can be explained by CO2. You can't say that CO2 will drive climate. It certainly never did in the past. I've often heard it said that there is a consensus of thousands of scientists on the global warming issue and that humans are causing a catastrophic change to the climate system. Well, I am one scientist and there are many that simply think that is not true. Η υπερθέρμανση του πλανήτη εξαιτίας του ανθρώπου δεν αποτελεί επιστημονική θεωρία. Υποστηρίζεται από ένα ισχυρό πολιτικό σώμα. Like any UN body is political. The final conclusions are politically driven. This claim that the IPCC is the world's top 1,500 or 2,500 scientists. You look at the bibliographies of the people and it's simply not true. There are quite a number of non-scientists. And to build the number up to 2,500, they have to start taking reviewers and government people and so on, anyone who ever came close to them. And none of them are asked to agree. Many of them disagree. Those people who are specialists but don't agree with the polemic and resign, and there have been a number that I know of, they are simply put on the author list and become part of this 2,500 of the world's top scientists. Αυτή η ιστορία αφηγείται το πώς μια θεωρία για το κλίμα εξελίχθηκε σε πολιτική ιδεολογία. See, I don't even like to call it the environmental movement anymore because really it is a political activist movement and they have become hugely influential at a global level. Είναι η ιστορία της διαστρέβλωσης ενός ολόκληρου κλάδου της επιστήμης. Climate scientists need there to be a problem in order to get funding. We have a vested interest in creating panic because then money will flow to climate science. Το κλίμα άλλαζε πάντα χωρίς καμιά παρέμβαση από τον άνθρωπο. Η σημερινή θερμή τάση ξεκίνησε πριν από 200 χρόνια περίπου μετά τη λήξη μιας περίοδου ψύχου στην ιστορία της Γης. Μιας περίοδου γνωστής ως μικρή εποχή των παγετώνων. In the 14th century, Europe plunged into the Little Ice Age. And during the hardest and toughest winters of that Little Ice Age, the Thames would freeze over. Πριν τη μικρή εποχή των παγετώνων, ανακαλύπτουμε μια εποχή με θερμοκρασίες πολύ πιο υψηλές από τις σημερινές. Αυτή η εποχή είναι γνωστή ως μεσαιωνική θερμή περίοδος. It's important that people know that climate enabled a quite different lifestyle in the medieval period. We have this view today that warming is going to have apocalyptic outcomes. In fact, wherever you describe this warm period, it appears to be associated with riches. Αν πάμε πίσω στο χρόνο, ακόμα πιο πριν από τη θερμή περίοδο του Μεσαίωνα, θα ανακαλύψουμε και άλλα διαστήματα υψηλών θερμοκρασιών. Μία από τις μεγαλύτερες σε διάρκεια ήταν στην εποχή του Χαλκού και στην Παλαιολιθική εποχή. Είναι γνωστή στους γεωλόγους ως ολόκενος. Τότε οι θερμοκρασίες ήταν υψηλότερες από ό,τι σήμερα για περισσότερες από 3 χιλιετηρίδες. Οι κλιματολογικές διαφοροποιήσεις στο παρελθόν ήταν κάτι το απολύτως φυσιολογικό. Τότε γιατί πιστεύουμε ότι κάτι διαφορετικό συμβαίνει στις μέρες μας? Ποια είναι όμως τα στοιχεία που στηρίζουν αυτή την άποψη? Anyone who goes around and says that carbon dioxide is responsible for most of the warming of the 20th century hasn't looked at the basic numbers. Τα προηγούμενα 150 χρόνια η παγκόσμια θερμοκρασία αυξήθηκε λίγο πάνω από μισό βαθμό Κελσίου. Αλλά το παράξενο είναι ότι αυτή η αύξηση αποδίδεται κυρίως στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, μεταξύ 1905 και 1940, όταν η βιομηχανική παραγωγή ήταν σχετικά μικρή. Μετά το 40, ο κόσμος άρχισε να δροσίζει. Κατά τη διάρκεια της μεταπολεμικής οικονομικής άνθησης, η θερμοκρασία πέφτει σημαντικά. CO2 began to increase exponentially
in about 1940, but the temperature actually began to decrease 1940, continued till about 1975. So this is the opposite relation. When the CO2 is increasing rapidly, but yet the temperature decreasing, then we cannot say that CO2 and the temperature go together. Temperature went up significantly up to 1940 when human production of CO2 was relatively low. And then in the post-war years, when industry and the whole economies of the world really got going, and human production of CO2 just soared, the global temperature was going down. In other words, the facts didn't fit the theory. Γιατί θεωρούμε το διοξίδιο του άνθρακα υπεύθυνο για την κλιματική αλλαγή? Το διοξίδιο του άνθρακα αποτελεί ένα πολύ μικρό κομμάτι της γήινης ατμόσφαιρας. Μάλιστα, οι αλλαγές στα επίπεδα του διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα είναι 10 προς 1 εκατομμύριο. If you take CO2 as a percentage of all the gases in the atmosphere, the oxygen, the nitrogen, and argon, and so on, it's 0.054%. It's an incredibly small portion. And then, of course, you've got to take that portion that supposedly humans are adding, which is the focus of all the concern, and it gets even smaller. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου αποτελεί ένα μόνο τμήμα του γήινου κλιματικού συστήματος, ενώ το διοξίδιο του άνθρακα δεν αποτελεί σημαντική αιτία δημιουργίας του. The atmosphere is made up of a multitude of gases, and of that very small percentage of greenhouse gases, 95% of it is water vapor. It's the most important greenhouse gas. Water vapor is a greenhouse gas, by far the most important greenhouse gas. Ένας επιστήμονας που έχει ασχοληθεί επισταμμένα με τη θερμοκρασία της γήινης ατμόσφαιρας είναι ο καθηγητής Τζον Κρίστη. Το 1991 του απονεμήθηκε μετάλλιο της NASA για τα επιστημονικά του επιτεύγματα και το 1996 έλαβε ειδικό βραβείο από την Αμερικανική Μετεωρολογική Εταιρεία για τη συμβολή του στην καλύτερη επίβλεψη του κλίματος. Επίσης έχει διατελέσει επικεφαλής του διακυβερνητικού πάνελ για την κλιματική αλλαγή. Επιστήμονες όπως ο Τζον Κρίστη εφαρμόζουν δύο τρόπους για την καταγραφή της γήινης θερμοκρασίας: δορυφόρους και μετεωρολογικά αερόστατα. What we found consistently is that in a great part of the planet that the bulk of the atmosphere is not warming as much as we see at the surface in this region, and really does not match the theory that climate models are expressing at this point. So in a sense you can say that the hypothesis of man-made global warming is falsified by the evidence. Αν το διοξίδιο του άνθρακα ευθυνόταν για την κλιματική αλλαγή, τότε η θερμοκρασία θα ανέβαινε κατά τη διάρκεια της μεταπολεμικής οικονομικής ανόδου, ενώ θα ήταν υψηλότερη στην τροπόσφαιρα από ό,τι στην επιφάνεια. Ωστόσο συνέβη το αντίθετο. So here we're looking at the ice core record from Vostok, and in the red we see temperature going up from early time to later time at a very key interval when we came out of a glaciation, and we see the temperature going up, and then we see the CO2 coming up. CO2 lags behind that increase. It's got an 800-year lag, so temperature is leading CO2 by 800 years. Έχουν γίνει πολλές μελέτες στον πάγο. Κάθε μια δείχνει το ίδιο πράγμα. Η θερμοκρασία ανεβαίνει ή πέφτει και έπειτα από μερικές εκατοντάδες χρόνια ακολουθεί το διοξίδιο του άνθρακα. So obviously carbon dioxide is not the cause of that warming. In fact, we can say that the warming produced the increase in carbon dioxide. CO2 clearly cannot be causing temperature changes. It's a product of temperature. It's following temperature changes. They said, if the CO2 increases in the atmosphere as a greenhouse gas, then the temperature will go up. But the ice core record assumption, the most fundamental assumption of the whole theory of climate change due to humans, is shown to be wrong. When the oceans warm up, they release carbon dioxide into the atmosphere. When they cool down again, they take in the carbon dioxide and they